Comme celle-ci, comme le SXP, l'Open Source Experience, c'est fondamental parce que voilà, ça réunit les différents acteurs, ça pose des réflexions et pendant ces 2 jours, il y a beaucoup de thématiques, donc c'est vraiment au cœur du métier du pôle. Alors après, c'est les experts, c'est pour ça qu'il y a un programme dédié qui met en place cela. Alors, on va peut-être rentrer un peu dans le programme. Philippe Montarges, vous êtes l'architecte, en quelque sorte, de tout ce qu'on va avec Gaël, bien sûr. Gaël, j'interrogerai sur un autre point. Déjà, nous donner comment vous l'avez construit, cet événement-là, 2022. En 2022, quand on s'est posé la question avec Gaël de bâtir cette architecture, cette ligne éditoriale de l'événement 2022 de Open Source Experience, qui en est à cette 2e édition, on s'est dit qu'on allait s'appuyer sur ce qui faisait les fondamentaux des événements antérieurs, c'est-à-dire par exemple sur ce mythe et même avant de Open Forum, c'est-à-dire des thématiques centrées autour de comment fonctionne l'écosystème, comment il s'anime, comment il se structure, les enjeux qu'il y a autour de cette animation, les enjeux de gouvernance. Et ça, c'est une thématique qu'on a retenue et qui est centrale dans l'événement. Une deuxième thématique qui est historique aussi, qui fait partie de l'ADN de l'événement, qui est tout ce qui est technologie et solutions, un peu un état de l'art de la pénétration de l'open source dans toutes les technologies innovantes du numérique. Ça, c'est animé notamment par Yann Michel. Et puis, on a retenu 3 lignes éditoriales clés, qui nous semblaient des éléments forts de 2022. Le premier élément clé, c'est le rôle de l'open source en Europe, la structuration de l'open source en Europe, qui nous paraît un élément clé par les temps qui courent. Parce que là, ça bouge au niveau de l'Europe, il y a une consolidation. Il y a une consolidation des communautés. Voilà, une consolidation des communautés, il y a des associations qui se montent au niveau européen, il y a le rôle de la Commission européenne qui est important. Il y a des actes qu'on essaie d'établir au niveau, avec des pays forts en open source comme nous, l'Allemagne par exemple, de développer des actes franco-allemands de collaboration plus étroite entre les différents offreurs, différents pays, de se connaître. Donc il y a vraiment un axe important. Ça, c'était la première ligne éditoriale qu'on voulait mettre en avant, l'Europe. La deuxième ligne éditoriale qu'on voulait mettre en avant, c'était dans le cas de l'économie post-Covid, et effectivement dans le cadre du plan France Relance 2030, de voir en quoi l'open source peut être un accélérateur d'innovation dans les stratégies des grandes entreprises industrielles. Et ça, c'est un point important, c'est animé par un secrétariat de l'IMT. C'était une thématique phare aussi, donc de voir en quoi l'open source peut contribuer à une accélération de cette reconstruction industrielle, de retrouver cette souveraineté industrielle dont on a besoin. Et puis un troisième sujet qui me paraît encore plus phare, qui émerge et qui est d'actualité, puisqu'on est en plein COP27, c'est le rôle de l'open source dans la construction d'un numérique plus sobre, plus décarboné, et d'être contributeur. Et donc d'inviter vraiment tout l'écosystème à se mobiliser enfin derrière cet enjeu qui est vital pour tout le monde. À ce titre, on peut déjà informer que dès la semaine prochaine sortira un manifeste préparé par NAOS, qui est le cluster open source de Nouvelle-Aquitaine, et systématique. Manifeste qui prendra une prise de position de l'écosystème en faveur de ce numérique plus sobre. C'est un manifeste de 4 pages que je vous invite à télécharger dès la semaine prochaine. Bon, c'est bien, on aura avec une annonce, donc bientôt un manifeste. Comment, justement, allons un petit peu plus loin sur la manière dont se structure aujourd'hui la communauté, la dimension européenne aussi qu'elle prend. Oui, alors, un des points dans le programme et dans la partie gouvernance, dans la partie Europe, je pense qu'il y a des convergences à ce niveau-là, c'est toutes les associations. Donc, Philippe en parlait, il y a des associations européennes comme l'Appel par exemple. Il y a aussi avoir des choses avec la présence sur le salon. Donc moi je représente la Fondation Eclipse, mais il y a aussi W2 qui sont des acteurs importants en Europe et il y en a d'autres. Donc ces associations qui se positionnent sur différents axes, il y a l'axe de la collaboration entre les entreprises, donc fournir des endroits pour collaborer. Il y a l'axe de plutôt des syndicats d'entreprises au niveau européen pour pousser les stratégies open source. Il y a l'axe d'insuffler plus d'open source dans les politiques, que ce soit les politiques nationales ou les politiques européennes. Donc tout ça, c'est aussi des choses dont on va parler. Aussi avec, Philippe en parlait, avec l'axe franco-allemand, mais on n'a pas que des Allemands, on a aussi des Finlandais, on a des Espagnols, voilà. L'Europe, c'est pas que l'Allemagne et la France, mais on a vraiment dans les intervenants beaucoup de gens qui viennent d'Europe. Je voulais aussi qu'on donne un aperçu de ce que ça représente aujourd'hui l'open source. Vous avez des chiffres, une étude qui paraît nous donner une idée de la part de marché aussi. Tout à fait. En fait,
les open source expériences sont le moment où effectivement on peut se poser pour voir l'analyse plus économétrique de l'état du marché. On a mandaté, alors quand je dis on, c'est 3 organisations qui sont représentatives de l'open source, c'est-à-dire systématique bien sûr, le CNL et Numéum, principale organisation du numérique en France, ont mandaté Marquez pour une étude de marché sur l'état du marché en France et en Europe de l'open source. Alors je vous invite, je ne vais pas tout faire la restitution maintenant, c'est pas le lieu, puis je vais être long. Non, peut-être. Mais je vous invite à aller à midi et quart assister à cette présentation et de ces chiffres clés. Les quelques chiffres clés. L'open source en France, c'est quoi? C'est 6 milliards d'euros, presque 6 milliards d'euros de revenus en 2022. C'est 63 000 personnes qui travaillent directement autour de l'open source, chez les OFA notamment. C'est surtout une forte progression dans les technologies innovantes, les segments de marché innovants, c'est-à-dire que sont la data, l'intelligence artificielle, l'IA, c'est le PaaS, l'IoT, les telcos, et puis surtout une émergence forte, et d'ici 2027, puisqu'on a cette étude en projection jusqu'à 2027, une émergence forte du modèle SaaS pour les éditeurs. C'est aussi, j'ai dit, 63 000 personnes qui travaillent directement, mais c'est surtout 25 000 postes à pourvoir d'ici 2027, 25 000 recrutements et donc formation d'ingénieurs à pourvoir. Et ça va être un enjeu énorme pour notre filière, puisque ce n'est pas des postes qui existent. Il faut former ces ingénieurs, il faut avoir une vraie stratégie industrielle pour promouvoir l'open source un peu partout et dans les centres de formation, mais aussi voir comment, au niveau de l'Europe, on peut traiter ce problème, puisqu'on l'a vu. Un des enseignements clés de cette étude, c'est aussi que la France reste leader en Europe en termes de premier pays européen, devant l'Allemagne et devant la Grande-Bretagne, si on considère que la Grande-Bretagne fait partie de l'Union. Mais surtout, on voit que l'open source se généralise partout en Europe. Et donc là, il y a une généralisation en Europe. On peut dire que l'open source s'européanise, que l'open source devient européen. Et on pense vraiment, et c'est aussi la ligne éditoriale qu'on défend dans ce projet de programme, c'est de dire que si on veut un numérique industriel, souverain et européen, il doit s'asseoir sur un socle open source européen. Pour cette question des compétences, ça va être quand même un sujet clé, Jean-Luc Beylat. Ah ben, les compétences. Comment on l'adresse Donc il y a une accélération sur certaines technologies, alors, notamment sur l'open source. Beaucoup de choses sont attendues autour du SaaS, Philippe l'a dit, mais des analytiques temps réel, de la sécurité, du cloud, enfin de tout ce qui va se porter au edge, parce que finalement, ça va être une technologie qui va contribuer à dessiner ces duplications du monde physique au monde digital en temps réel, donc l'extension des jumeaux numériques, qui vont nous aider, globalement, ce n'est pas pour faire de la technologie, mais qui vont nous aider à optimiser toutes les ressources, parce que notre challenge de société aujourd'hui, c'est de réduire l'usage des ressources, d'optimiser le temps, les matières, etc. Et donc il faut aller très vite, et effectivement, il y a des entreprises dont la croissance aujourd'hui est limitée par l'accès des compétences. Donc ça, c'est, d'ailleurs, c'est pas qu'en France, hein, ça c'est mondial, et c'est un enjeu, mais il y a une opportunité européenne, et donc ça, il faut que collectivement, on se projette là-dessus, parce que l'accès aux compétences va être clé, et donc l'écosystème joue un rôle important par rapport à ça. Gaël, Blondelle, oui, juste, je pense que sur les compétences, la souveraineté, c'est des éléments clés, c'est-à-dire que grâce à l'open source, on passe d'une problématique qui est que on utilise des logiciels dont la propriété intellectuelle n'est pas la plupart du temps européenne. Et en fait, grâce à l'open source, on change le curseur de cette problématique d'où viennent les logiciels propriétaires vers comment avoir les compétences en Europe pour faire de l'open source. Et ça, je pense qu'on est plutôt bon pour former des gens. Donc il y a des enjeux de former beaucoup de gens, mais on sait quand même assez bien faire. C'est des enjeux de collectif qui est capable de travailler aussi à l'international, en fait. Hein. On ne se limite pas à l'Europe. Bon, juste un message clé avant de vous laisser écouter la suite. Moi, je veux un message clé. Profitez de ces 2 jours. Je pense que toutes les équipes d'organisation ont dépensé le programme, bien sûr, mais ceux qui ont organisé les stands, etc., beaucoup d'énergie pour que vous vous rencontriez. Il faut vraiment aller à la rencontre de l'autre. Et ces connexions qui sont faites comme ça dans des événements sont très riches après dans les développements d'activités. Donc il faut vraiment amplifier et puis utiliser tout ce temps-là. Et je vous souhaite vraiment un super ESXP. Moi, j'ai un message clé, c'est de remercier l'écosystème de s'être de nouveau mobilisé pour cet événement. Et c'est important parce que l'écosystème, chaque année, répond présent. Et c'est important. Et je remercie tous les vice-présidents,
les acteurs, les contributeurs qui ont fait que cet événement existe. Et le deuxième message clé, assister là à la plénière, la suite de la plénière, avec Max SCHREMS qui intervient, l'homme de Max SCHREMS 1, 2 et peut-être 3 bientôt. Et puis Tariq KRIM qui va intervenir avec lui en duo sur les sujets de souveraineté et de privacy. Et puis une table ronde, un échange très fort avec Gaël et Véronique Turner présente pour Planète Tech Care et Numéum pour ce sujet de notre contribution, nous, écosystème du logiciel libre et de l'open source, à un numérique plus sobre, décarboné, et on peut le faire, et c'est le moment de le faire puisqu'on n'a pas trop le choix. Et j'ajoute qu'on a aussi une keynote avant sur les infrastructures souveraines avec l'INRIA. Gaël, Blondelle, juste un mot. Oui, on a fait un programme qui est pour ceux qui font de l'open source, ceux qui utilisent de l'open source, ceux qui veulent mieux comprendre l'open source. Donc il y a plein de conférences, profitez-en. Effectivement, il y a beaucoup de contenu, il faut y aller. Merci beaucoup. Merci à vous. À tous les trois. Merci. Je vais demander tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, je vais demander tout de suite à François CUNY de me rejoindre sur scène pour nous parler donc des infrastructures numériques souveraines et des technologies open source. La parole est à vous, je vous laisse la scène. Bonjour, merci Delphine. Alors, je vais poser ça ici. Je vais essayer de ne pas être trop long. Bonjour à tous. Vraiment enchanté d'être là aujourd'hui à cette deuxième édition d'Open Source Experience. J'ai par le passé pas mal suivi ce qu'évoquait tout à l'heure Philippe avec Open World Forum, pareil, Open Source Summit et puis maintenant Open Source Experience. Mais comme l'année dernière et la fois précédente, je crois que c'était 2 ans avant parce qu'il y avait eu une pause, INRIA souhaite réaffirmer son soutien à la dynamique autour du logiciel libre et en particulier à l'événement que vous menez pendant 2 jours et à la dynamique que vous portez tous autour des logiciels. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long, puis ça va être facile parce que en fait, l'introduction que vous avez faite, messieurs les co-présidents et monsieur le président du pôle systématique, a résumé à peu près les propos que je voulais tenir aujourd'hui. J'ai intitulé mon intervention Infrastructure souveraine et open source. Pourquoi ? Parce que, on le sait, on vit une révolution, ça y est, ça revient. Une révolution qui est principalement portée par les transformations liées au numérique. Il y a maintenant plus de 10 ans, Mark Andreessen disait le logiciel dévore le monde dans les colonnes du Wall Street Journal. Je crois qu'on a tous constaté. C'est vrai pour tous les pans de la société. Tout est transformé systématiquement, durablement et profondément par l'arrivée du logiciel. Et ça pose des questions, en particulier de souveraineté. Alors, il ne faut pas voir la souveraineté comme une façon de se replier sur soi-même ou de penser indépendance. La souveraineté, c'est avant tout une question d'autonomie, mais quand on regarde ce qui s'est passé dans le monde tout récemment, on se dit qu'on a intérêt à travailler sur le sujet qui vient d'être pointé, je crois que c'était Jean-Luc puis Gaël, des compétences. La souveraineté, quand on l'a vu sur des sujets alors qui vont traiter à de l'attaque, la cyberattaque, avec ce qui s'est passé dans les hôpitaux tout récemment. Si on revient un tout petit peu en arrière, vous avez peut-être suivi les dessous de la mise en place des logiciels qui nous ont accompagnés pendant la crise du Covid, celui qu'on appelle en France tous anti-Covid, qui a été un combat assez intense, compliqué, pour pouvoir, face aux grands acteurs de la tech américaine, dire qu'il y avait aussi d'autres possibilités que d'utiliser leur technologie pour faire ce qu'on appelle le tracing. Vous savez, cette fonctionnalité qu'on n'utilise pas du tout, qui sert à savoir si on a été en contact proche d'une personne qui a pu être contaminée par le virus. On pensait que ce serait une solution. Bon, il se trouve que ça n'est pas, a priori, une solution qui est vraiment exploitée. Mais le fait de pouvoir ne pas utiliser les technologies fournies dans nos téléphones portables par les géants de la tech américaine a été un combat qui s'est discuté au plus haut niveau des entreprises et des géants, au plus haut niveau de l'État. Seule la France en Europe a développé sa solution. Après, on peut discuter de la pertinence ou pas de la solution, mais c'est le combat qui est intéressant. C'est l'enjeu de souveraineté qu'il y avait derrière et la capacité à faire un choix par nous-mêmes. Et puis si on remonte encore un petit peu avant, vous savez qu'il y a eu des questions autour de l'indépendance et la transparence autour d'un certain nombre d'élections à travers les systèmes de vote. Et puis je peux remonter. Il y en a des cas et des cas en permanence.
Donc cette question de souveraineté est au cœur de ce qui se projette devant nous, et en particulier lié à cette transformation, à la transformation liée au numérique. Le micro revient. On a quelques pistes et il y a quelques sujets à travailler. En Europe, je pense que c'est la bonne dimension. Comme vous allez le traiter là pendant 2 jours, l'Europe est clairement la bonne dimension pour traiter ce sujet de souveraineté. Et on va commencer, et il faut commencer, par fixer les règles. Je pense que l'Europe prend petit à petit le sujet en main. Il y a eu, il y a quelques années, les RGPD, puis plus récemment, Digital Market Act et Digital Service Act qui fixent un cadre pour éviter une concurrence trop déloyale, pour rappeler une règle toute simple qui est que ce qui est interdit dans le monde réel est interdit dans le monde en ligne, ce qui paraît assez logique. On projette des choses sur la capacité à utiliser les données publiques pour en faire des choses tout en préservant la propriété, la protection des données personnelles, pardon, et puis on va avancer vers des choses comme ça. Mais ça ne suffit pas, fixer les règles, c'est très bien, mais il faut s'appuyer sur du tangible. C'est là que, à mon avis, le logiciel libre peut avoir un rôle absolument majeur. Le tangible, vous savez, quand on parle de développement, quand on parle d'autonomie, d'indépendance, il y a quelque chose qui est indispensable, ce sont les infrastructures, ce qu'on appelle les infrastructures. Dans les transports, vous savez qu'il y a le code de la route, mais sans les routes, sans les autoroutes, sans les voies ferrées, sans les chemins de fer, il n'y a pas de transport. Et ces routes, ces autoroutes, ces voies ferrées, ces chemins de fer doivent appliquer la règle qui a été fixée par le code civil. C'est pour ça qu'il y a des panneaux sur la route, c'est pour ça que les trains roulent à une certaine vitesse, c'est pour ça que les contrôles de sécurité qui sont faits sur les matériels roulants garantissent que l'on peut respecter la loi qui a été fixée collectivement et sur laquelle on s'est mis d'accord. Eh bien, c'est la même chose dans le numérique, et je pense que pour pouvoir faire ça, il faut effectivement que l'on crée un certain nombre d'infrastructures, et on va retrouver les champs que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'il y a des domaines sur lesquels les infrastructures sont indispensables. La santé, je l'évoquais tout à l'heure, et je pense qu'on a besoin, depuis le temps qu'on en parle, d'un dossier médical personnalisé qui respecte la vie privée, qui respecte la transparence de la façon dont les données sont partagées. La sécurité, je crois qu'on a besoin d'infrastructures qui permettent de traiter notre sécurité numérique, l'identité numérique. Il y a des... Micro. Hein? J'espère que celui-là, ce sera mieux. Je disais donc la sécurité. Et puis, il y a des infrastructures qui me paraissent juste capitales, hein, sur lesquelles on a laissé probablement pendant les dernières décennies les choses s'enfuir, en tout cas en termes de propriété, comme l'évoquait tout à l'heure Gaël, même si dans le cadre de l'open source, ce n'est pas obligatoirement le sujet de la propriété, mais la compétence. La compétence, on ne peut pas la laisser complètement partir, et je pense aux infrastructures qui gèrent tous les ordinateurs que vous avez au bureau ou à la maison, tous les téléphones portables que vous avez dans la poche, et plus impactant encore, ce qui nous arrive avec l'Internet des objets, tous les petits objets qui vont être connectés. Et ces infrastructures, en termes de logiciels, au-delà du matériel, au-delà des réseaux physiques, ce sont les logiciels embarqués qui commencent par le système d'exploitation, les infrastructures qui permettent de traiter, gérer, manipuler les données, donc toutes les infrastructures qui traitent de l'intelligence artificielle telle qu'on l'appelle aujourd'hui. Je pense aux grandes librairies de manipulation de ces données, et bien d'autres. Je ne vais pas multiplier les exemples. Et le troisième point, je pense, donc, une fois que vous avez fixé les règles et que vous avez compris qu'il faut des infrastructures, mais il faut se dire que ces infrastructures, elles doivent avoir quelles caractéristiques. C'est là où je reviens évidemment à l'open source. Quand on parle d'infrastructures, ce sont des biens communs ici numériques. Il me semble que l'open source est la solution, la voie à suivre pour mettre à disposition, avec des modèles tout à fait à travailler, évidemment, également le modèle économique, mais ces infrastructures, parce qu'ils doivent garantir évidemment la transparence, l'accès à tous, et puis
Souveraineté que j'évoquais tout à l'heure, qui est plutôt une question d'autonomie. Et l'autonomie, je l'entends par la capacité à faire nos propres choix, à décider au moment où on en a besoin d'utiliser ou pas telle ou telle technologie. Et pour ça, c'est le dernier point que je voulais évoquer. C'est le sujet qui avait été rappelé par les présidents de l'édition de cette année, c'est le sujet des compétences. On ne peut pas se satisfaire d'utiliser des technologies, des infrastructures dont la totalité de la compétence est portée au-delà des océans, principalement aux États-Unis pour ce qui nous concerne en Europe, mais dont on sent bien que nous ne maîtrisons pas ni les savoirs, ni l'évolution, ni la compatibilité avec les règles que nous avons fixées nous-mêmes, aucune des choses indispensables pour pouvoir faire ses choix en toute indépendance, en toute autonomie. Indépendance étant peut-être pas le bon mot. Et donc, le dernier point, c'est cette capacité portée structurellement par le monde du libre, qui est de mettre à disposition, en toute transparence, en accompagnant des écosystèmes de développeurs, et c'est là où la compétence est indispensable, et il va falloir travailler tous ensemble à la formation de ces écosystèmes, à la formation de ces compétences, des écosystèmes d'utilisateurs qui interviennent évidemment dans les choix et dans les définitions. Et donc c'est bien sur ces sujets de compétences qu'il va falloir mettre le paquet. Vous le savez probablement, à INRIA, on travaille sur l'ensemble de ces sujets en termes d'infrastructure. On est au service, ou en tout cas aux côtés des services publics nationaux et européens, mais aux côtés d'un certain nombre d'acteurs économiques. On a travaillé très récemment au sujet qui va être évoqué pendant ces 2 jours de la sobriété numérique, avec des logiciels ou des infrastructures logicielles qui permettent d'aller mesurer la consommation énergétique en temps réel de toute la pile, depuis la couche réseau jusqu'à la couche applicative de nos applications. On travaille évidemment donc à la mise en place, mais à la mise à disposition, à la diffusion de ces infrastructures. Et pendant les 2 jours, il va y avoir un certain nombre de présentations sur une dynamique que je vous invite à utiliser ou à venir nous rejoindre pour la renforcer autour d'une académie pour pouvoir pousser les technologies. Alors nous, on parle plutôt de technologies issues du monde de la recherche publique, mais il faut aller sur toutes les technologies du logiciel. Je sais que bon nombre d'entre vous ont pu participer à un certain nombre d'appels à projets qui ont été lancés au niveau européen ou au niveau français pour créer l'identité numérique que j'évoquais tout à l'heure, ou des outils collaboratifs qui ont cette caractéristique d'être souverain, ou en tout cas d'offrir une solution alternative aux grands outils existants. Et donc je vous invite et je réaffirme le fait que INRIA sera aux côtés des acteurs économiques, des acteurs publics, pour contribuer à construire ces infrastructures et à former et diffuser au maximum ces technologies qui sont absolument indispensables dans la transformation qui va être la nôtre. Je ne vais pas être plus long, je ne sais pas si j'ai tenu ni le timing ou si j'ai débordé. Je vais vous remercier encore une fois de m'avoir invité aujourd'hui. Vous souhaitez 2 jours absolument passionnants d'interaction et de conférences. Et je vous remercie une dernière fois. Merci à vous, François CUNY. Merci beaucoup. Bon, bah, c'est l'heure de notre keynote. Alors, à distance, mais il y aura 2 parties. À distance et aussi en présentiel avec Tariq KRIM qui va me rejoindre sur scène tout à l'heure. Donc, c'est le moment de la keynote avec l'activiste, le célèbre avocat qui a fait tomber le Privacy Shield, qui est donc fortement impliqué sur ces questions de protection de nos données dans le monde numérique. J'espère que la connexion va fonctionner tout de suite. Nous sommes normalement avec Max SCHREMS. Est-ce que vous nous entendez, Max? Yes, hello, welcome. Wonderful. Thank you very much to be connected with us. We are all listening to you. We are all very impatient to hear what you have to tell about GDPR and this enforcement, which is very difficult in the day-to-day life. Thanks a lot for the invitation, and sorry I can't be there for logistical reasons, so to say. So I was asked to talk a bit about privacy as an intro, and I think to probably start off, I usually try to explain a bit that privacy has like 2 dimensions usually. The one thing is this kind of feeling of surveillance, which is quite well understood with like the idea of a panopticon, which you see right now. So in this case, a prison where there's a prison guard in the middle, and they can theoretically watch everybody.
but obviously only one person is watched at a time, but everybody feels surveilled. So I think it's oftentimes useful for privacy to think about this emotional part of privacy that may not be that logical in each case, because in a logical world, you can understand that only a small percentage of people will actually be watched, but people still have the feeling to be watched. There are other types of privacy. A good example is kind of privacy in the voting booth, where it's very logical that if your employer knows who you're voting for, your partner knows, that may limit your freedom in this moment, and it's kind of more understandable maybe for people why there's privacy in these situations. And that also makes like pictures like that funny, in the sense that if your partner looks over and is not sure, you may not have all that much of a freedom. Another good example of privacy that may not be all too logical is typically sexuality and emotions. That is oftentimes something that people feel is very private, but for not necessarily any logical reason, somehow embedded in our in the human brain, that this is a private matter, which, for example, for most animals it's not. And I think that's also a nice example of these different dimensions of privacy. Now, what's interesting is, we can probably go into that much longer, but what's interesting is now with the kind of internet and the world growing together, there are different views, also different cultural views collide there. And there are even different dimensions of privacy that are seen as more or less private per culture. So it's not just that, cultures care more or less about privacy, it's also the different dimensions are more or less private. A good example for that, usually in Austria, you don't talk about personal finances, even with your friends. It's seen as a private matter. At the same time, for example, sexuality or relationship stuff is maybe more talked about than, for example, with American friends of mine. So I think it's also interesting to think about that there is just a lot of cultural background here. All of that kind of became for us a bit more apparent, or for the broader public, when Snowden made its disclosures, which I sometimes call like the Chernobyl of privacy. It's like kind of a bit the point where no one could ignore that there are some issues, and we have to somehow talk about them. That all got us to the EU-US data transfer debate, and I would like to start off with like the US side of surveillance to quickly explain how these surveillance laws in the US look like. What I'm going to present now is a very, very simplified version, because doing like the details would probably take a whole day. But the background was basically, of this case, was basically the demonstrations we had after the Snowden disclosures. And the idea was, as we now know how surveillance roughly looks in the US, if we can actually bring a case around that. What I have to stress is these slides are now about 10 years old, or partly even older. And not just judging from the design of these slides, you can probably assume that a lot of the technology has evolved since then. And there may be new surveillance programs in the US that we've just not heard about or don't know about, because there is no disclosures on them yet. But what we do know is that there's basically the idea of upstream surveillance, which is capturing data on the backbone of the internet, and then PRISM, now downstream surveillance, where the idea is to capture the data right from the companies that hold the data, especially because there is easier access because of lack of an encryption there. Most of that is done under FISA 702. It's also US 50 Court 1881A. It has two numbers. And the law in the US is kind of unique in the sense that it says you can have a so-called electronic communication service provider, which is basically all your cloud companies, telecom companies, and so on. And that company must hold what they call foreign intelligence information. And that's a very, very broad term that includes, for example, anything that is relevant for the foreign conduct of the United States. So basically espionage. All of that is approved by a court in a certification for 1 year. So what's important to understand is this court does not approve individual surveillance. It approves the whole surveillance system for 1 year. So PRISM or upstream is approved that way. It doesn't say, there is an approval for an individual company to have data caught from that company, or even an individual person or individual topic. It's really the whole surveillance program is approved.
What's the biggest part or the most important part is that there are so-called minimization and targeting procedures that are basically meant to filter out Americans, because all of that would be a violation of the Fourth Amendment in the US. Surveillance to that extreme, in these extreme ways without a judicial approval will interestingly be illegal on both sides of the Atlantic. Just that under the US doctrine, only US persons are covered under the Fourth Amendment. And therefore, you solve the problem by simply filtering that out, and foreigners don't have these rights anyway, so you can go ahead. What you then have is a so-called directive to the individual service provider, which is kind of the order to open something like an API. That exact type of how the data is collected and shared is not in the law, so we can just assume it's an API from the evidence that's around it. In our case, I was basically this little Austrian smiley down here, and I had a contract with Facebook Ireland at the time, and they forwarded most of the data to Facebook in the US. And the data was basically captured once on the upstream level and then again via Prism. Both of that is done under this law that I just mentioned. And then there is also a so-called Executive Order 12333, which also allows upstream surveillance. And there is, or used to be, PPD 28, which kind of limits all of that. So it's a bit of a complicated environment where multiple instruments overlay, and you have to kind of find your way through it as a lawyer. What was really interesting is that, especially from a technical perspective, the really interesting part is with Prism, as I said, that usually these companies have to hold the keys, or it's not even encrypted at certain parts on the Prism side of this equation, which makes it much easier for them to actually capture the data there. Now that's kind of the US side. On the European side, we have the following situation. Generally, the GDPR, but also the data protection laws we had ever since 1995 prohibit the export of personal data. So we basically have an export prohibition in Europe. And there are derogations for what you call necessary transfers, which is basically if you have to send an email abroad, if you have to book something abroad, the stuff that is really necessary. But we actually see that most of the data transfers that happen are not necessary, but more outsourcing. And for these situations, there's also rules, and that's also possible under the law, but in very limited circumstances. And they basically, these rules expand the GDPR rules to non-EU countries. So in very simple ways, the European Union says, if you follow the European law, even if you're not in Europe, then you can have our data. If not, then not. So you basically expand these GDPR rules to third countries. Now, this works really well. For example, if you have a country like Switzerland that has more or less a data protection act that's very similar than the European Union, then you basically say, okay, we're all part of this kind of privacy bubble and you can have free data flows, all good, all fine. It can also work with a country like the US if there's no data protection act. So in the US, there's no general omnibus privacy law, and there's more or less a vacuum. And that vacuum you can fill with a contract. You can basically, as a company, say, there's a vacuum, I'm just gonna opt into a higher rule, sign a contract that I'll follow these rules. And that is kind of what these SSCs, Privacy Shield, BCRs, all these different instruments are. They're a contractual measure so that the foreign entity follows European law and signs a contract to do so. And that theoretically also makes sense. The big problem in the US is that there's not just a vacuum, but there is FISA that actually requires this company not to provide full privacy. So in very simple terms, we have a situation where one side of the Atlantic requires privacy, the other side requires surveillance, and the companies are somehow in between and can hardly follow both of these rules at the same time. And that is where these contracts that are signed are after all simply void because you are not allowed to follow these contracts under American law. And that is fundamentally what this whole case is about, or this whole conflict is about. And that is also the reason why we cannot easily solve it, because it's mainly a political conflict of law situation, where usually as an OIP, we kind of say, you know, you gotta change these buttons or do this technology and get away with it. But in this case, it's more of a political problem.
So we have current case law now from the Court of Justice. Basically, they say that the American surveillance systems do not just interfere with what we call proportionality in Europe. So usually we balance the right to privacy and other interests and try to kind of find an approach to say, okay, it's a interference with your privacy, but it's a proportionate interference because of some public interest, or it is not proportionate anymore. And that's usually a bit of a sliding scale. However, there's the possibility that you also have a violation of the essence of a fundamental right. That means the violation is so massive that you don't even have to engage in a proportionality test. Usually, most of these surveillance measures, also in Europe, like data retention, for example, the Court of Justice found to be not proportionate. The American approach, they called even a violation of the essence of your fundamental right. And that is interesting because that never happened in any other cases so far. So the Court of Justice is very strong on the American surveillance laws there. So right now, to do data transfers, you have to first of all make sure that you ensure that in another country there is essential equivalence to the GDPR. So you have to make sure that the privacy level is about what the GDPR would provide for. But you also have to be compliant with the Charter of Fundamental Rights. And that is your right to privacy, your right to data protection, and 47 is your right to judicial redress. So you have to have the option to also enforce these rights in a foreign jurisdiction. Now, what the European Commission did with all of that is that they basically now have the third deal in the making, despite what the Court of Justice said. And what the European Commission does with that is it's very much a PR effort. So, for example, if we had the second deal, which was the Privacy Shield, we got this wonderful logo you see here, and the Commission said, you know, there's a deal. But when an American NGO made a Freedom of Information request to actually get a copy of this deal that was announced, the answer was that the copy cannot be given because the record that you requested does not exist. So they presented the deal without having the text of the deal yet, and only 2 months later they actually came up with the text. And the text was very much the same as the safe harbor deal that was already struck down before. So we see a certain pattern of just passing a deal over and over and over again, even if you know that it's not really legal what you're doing. A very simple example how the tactics behind that work is this quote from a press release of the European Commission back for the Privacy Shield. And they said the US authorities assured that there is no indiscriminate or mass surveillance by national security authorities. And that sounds nice, but if you think about it, it just says that the Americans have assured that there is nothing. It doesn't say that there is nothing. It just said that the Americans claimed there is nothing. And that's a bit like asking the Chinese about fundamental rights in China. You will hardly get a statement by the Chinese government saying, yeah, we're really bad. And that is a bit how stuff like that was outsourced. The other thing that's interesting here is indiscriminate or mass surveillance. That's what the Americans call mass surveillance may be different than what we call mass surveillance. And if you then dig into the actual decision, there's an annex to this whole thing. They actually, in the European Commission decision, already say that there's collection in bulk for 6 different purposes, including, for example, combating transnational criminal threats. So just the possibility of a crime that could go across a border. You don't need a crime yet, you just need the threat of a crime, is already enough to do bulk surveillance. Now, the press release says no indiscriminate or mass surveillance. The thing itself says bulk surveillance. You can all guess what the difference is. It's basically none. And it's interesting if you have press releases that kind of go right against the text of the thing you're just deciding. If you then dig even a bit deeper on the American side of it, you find that this word bulk surveillance has a footnote. And that footnote actually says that they don't call it bulk surveillance if they capture all the data to then find, so to say, the needle in the haystack. They only call it bulk surveillance if the whole haystack is constantly monitored. So if you dig into it, you get very far away from these press releases, and you realize that under the hood there is just a very different situation than what the public is told in these situations. Another good one was that the Privacy Shield basically introduced a so-called ombudsperson. So instead of having a court,
the idea was you can go to an ombudsperson, and it worked like that you would go to your National Data Protection Authority. They would then raise an issue with the ombudsperson, that was the ombudsperson at the time. They would kind of figure out stuff out within the US. We don't know what they would do and how exactly this would work. And you would always get a very specific answer that the case has been investigated and the US either complied or remedied the situation. And they will neither confirm nor deny that there was any surveillance anyways. So no matter what your situation was, you would always get this answer. If you were under surveillance, you get this answer. If you were not under surveillance, you get this answer. If you complied with the law, you got this answer. If you didn't comply with the law, you got that answer. So it's basically not what we would call a court. It's more of a kind of rubber stamp situation. The outcome of that for practical consequences of this litigation, that it was struck down twice, is the following, that we basically have to look at the outsourcing part here, the second one. And that is where you have fundamental problems when you outsource to the US right now. To kind of probably split up the situation a bit, because not everything that goes to the US is illegal. You can split it up. For example, if you have a flight or you send an email or you book a hotel, that is what you would usually call a necessary transfer under Article 49 of the GDPR. So this kind of drama that you're not going to be able to send emails to the US anymore is just not sure. However, if you outsource to a so-called FISA company, so an electronic communication service provider, you have a massive problem. The same thing is also true if the server is in Europe. So a lot of the American companies said, oh, no, don't worry, our server is in Europe. The reality of FISA is it applies to servers worldwide as long as the American company has what they call possession, custody, control. So if, let's say, there's a subsidiary in Europe where the Americans don't have access to that data, but just hold the shares, for example, that could be a solution where data could be held in Europe and be safe. However, if basically it's part of a larger global network and you can access the data from the US, they have to provide the data under US law. There may, however, also be the situation that you have a normal company in the US. So let's say you're an airline and you have your local subsidiary in the US. You may not fall under the electronic communication service provider definition and therefore not fall under FISA. So you may have situations where you send data back and forth to the US where there's actually no mass surveillance law that applies to it. And that makes the whole thing a bit tricky. Like you have to really differentiate between these cases. We then filed 101 complaints. So we basically went through just websites trying to figure out who uses Google Analytics and Facebook Pixel, just randomly, more or less, we chose these two. And when we went through the top level domains of the European Union and found larger pages that used that, we ended up with 101 of these complaints, which gave us the kind of 100 all Dalmatians theme to the whole thing. What was interesting is were the main arguments that the companies right now use to still transfer data to the US. The first thing we got is sorry, removed it. So they basically said, okay, let's just try until someone complains. The second thing that is now used is what they call supplementary measures. I'm going to get into that in a second. And then there is the so-called what they call risk-based approach, which I'll get to as well. Now, the idea of the supplementary measures is that even if the law fails, we may have a technical solution that could protect your data. The idea of the supplementary measures could be, for example, that there's encryption backups, or more or less zero knowledge approaches. Again, that gets down to the idea that if an American company says, we don't have that data, we can't access it, then they don't have to provide it under American law. However, we all know that there is very limited applications where this could actually work. So for example, if you say data just passes through the US and then goes to some recipient abroad, that may be something where the encryption in transit could work, and you have an end-to-end encryption, and therefore you don't have to worry too much what happens in between. But that's not really how it could work for like American recipients usually. There is also the idea of contractual supplementary measures. So for example, that you have to inform the sender that data was disclosed to US authorities, or that they have to kind of resist if the US approaches.
However, all of that conflicts with the law of the US. So it doesn't really get you anywhere because they're not allowed to inform you. They're not allowed to kind of do any specific resistance. So there's not really any option that helps you there. We looked into the supplementary measures of Facebook. If anybody really wants to fall asleep, there's even videos of me reading them out. And they more or less say that, they have teams that review stuff and they do have SSL encryption and all stuff that really doesn't make any difference, but it produces tons of pages. Google was kind of funny. They even had like one of their supplementary measures was that they have a fence around their data center and signs saying that you shouldn't enter it. Not sure if that impresses the NSA, but that's kind of how Google thinks that they can solve the problem. By now, we had a couple of DPAs. We just had the Hungarian DPA this week to also join the club that say that basically for these reasons, you can transfer data to the US. And that is right now the state of the law. The other thing that came up was the so-called risk-based approach. So some lawyers had the wonderful idea that because some elements of the GDPR use the word risk, they just said, oh, that's a general principle of the GDPR. And therefore, we just say that there is a risk-based approach for data transfers. And therefore, we just assume that there is no risk. That was already before the Austrian authority, for example, and was rejected as well. So there's not really much of a solution there. Now, politics got involved again this spring, and they now came up with a new solution, which is going to be, again, the old privacy shield, but with an additional layer on top of it, which they call the EU-US framework. Now, all of that was based on a meeting between von der Leyen and Biden after the invasion in Ukraine. And it was apparently a lot of pressure to say, now we have to stand together and show that we're friends. And therefore, we need data transfers. I don't personally understand the logic between the two things, but apparently in political logic, it exists. The announcement basically has a couple of things. They basically say that Privacy Shield stays as it is. There's no changes to the underlying system, but there's going to be an executive order that will introduce what they call proportionate and necessary in the US. I'll get into that in a second. And there will be a so-called data protection court. That's basically it. An executive order, just to give you an idea, is an internal order of the president. So we all remember Trump with his Sharpies. That is basically him telling people below him to do something or not do something. It is not a law. It is more of an internal order, just like within a company, if the boss says, please do A or B, it doesn't allow third parties to enforce that usually. Same thing in the US. You cannot kind of sue because some official didn't follow an executive order. And what's interesting now is they added basically two elements. The first element is that they say US surveillance has to be proportionate. Now, the Court of Justice already found that PRISM, for example, is not proportionate. So it's kind of amazing that this executive order now says it is proportionate. And there's basically two ways. First of all, they could stop PRISM and upstream because of the lack of proportionality. The US has already said that's not what they're doing. The other option is that they apply not a European standard of proportionality, but that they come up with its own standard. And that is what they did. The side documents already say that there is an American understanding of these wordings, and that will basically mean that we'll just shift proportionality to almost nowhere to come up to the conclusion that actually under a US understanding of the word proportionality, we're on the green zone. And that is basically what we now see as a solution here, is that basically politically we agreed on both sides to just have a different understanding of the word proportionality. The other thing that they did now is that they changed the ombudsperson to a CLPO. Everything else stays the same. The only difference is that it's now within the Justice Ministry and they can actually order within the US authorities to do things and not to do things. And then they added a so-called data protection court. It is literally a copy of the system of the ombudsperson with the same answer that you get in any case, just that now there is a couple of people making these decisions that are more independent. But the answer you'll get is still going to be exactly the same. You're not going to be able to actually be before this court. You're not going to be able to actually be represented by anybody. There is basically a representative that the US itself chooses
that is meant to kind of represent the people there. But you will always get the same standard answer, and you will not know what actually happened to your case. We even now produced a stamp that gives you exactly the answer you'll get, and no matter what this court will do, you always get the lines that you see right now, and basically say that there is no confirmation or denial that there was any kind of surveillance, and that either the review did not identify any kind of violation, or they did actually do some changes, but you're not allowed to know what they were. So after all, you don't even know if your case was actually treated. Finally, just a short side notice, there's also the problem with commercial data usage in the US. The Privacy Shield still follows a system from 2000, more or less, and is not following the GDPR system. So for example, instead of consent or one of the other legal bases, you have opt-out in the US. Instead of full access to your data, you have very limited access. Instead of data having to be necessary for the purpose that you have, it only has to be relevant under the US system. And there's a lot of other differences like that where we also have to wonder if that's actually the same. Finally, the way forward. So how could we actually solve the surveillance issue? And I think I also want to highlight that we also have European member states where there's similar surveillance. So it's not just an American problem. For very technical legal reasons, we cannot necessarily go after EU member states, but we can go after non-EU member states. A whole different story why it doesn't make much sense, but that's just the way it is. I think basically what we need forward, just gonna jump back. I thought I'm gonna be 2 slides later. So what's the way forward for this specific deal? That's kind of what I wanted to say. It's basically gonna go back to the Court of Justice. The timeline is gonna be more or less like the following. In October, we now got the executive order. There's going to be a draft Privacy Shield decision by the Commission beginning of next year. Then there's going to be final Privacy Shield decision because there is the European Data Protection Board and the member states that can actually make comments on it. And then we're planning to challenge that rather quickly. And we'll probably have another 1.5 to 2 years until we actually have a decision on all of this again. So we're basically going to be back in a ping pong, and now to get to kind of the idea how we can solve that. I think in the long run, we need a political solution for all of this. And what we need is that at least among democratic countries, did we agree that your right to privacy should not depend on your citizenship? Because on the internet, you're usually not the citizen most places and most websites you visit, or most services you use. So the idea is to have a level playing field. What you would need for that is what you would call a so-called no spy agreement. So an agreement between at least the democratic countries that we follow the basic rules that we all kind of use within our countries anyways. That's usually that you need probable cause for surveillance and that you need a judge approving it. That is more or less something we agree throughout the democratic countries, and that would be making a lot of sense to kind of have a global internet still, to agree that we give these rights to each other. Right now, the biggest problem in all of that is basically US Congress. Whenever you talk to anybody in the US, they say, oh, we understand that our kind of foreign customers would like to have some rights, but within the US political system, it's very hard to get anything like that done. So I'm kind of interested if that's going to move or if that's going to change, but right now that seems to be the biggest issue here, that would need changes in the law in the US. And right now it's very hard to even change very basic laws in the US, let alone rights for foreigners. I hope that was useful for you all, and thank you for listening in. And we're going to be right in the debate now anyways. Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a lot, Max. We'll keep you with us 20 minutes more, because I would like you to discuss with Tariq KRIM. Tariq KRIM, please welcome Tariq KRIM. Ici. Yes. You don't need this. You need one mic, yes. So Tariq KRIM, pioneer. Tariq KRIM, the thinker, and maybe the strongest advocates of alternative and ethical technologies in Europe. Thank you to be here too. Thank you for having me. Fire chat with Max SCHREMS. Just first, maybe, what are your thoughts
after this speech of Max SCHREMS? Well, first of all, thanks for inviting me and happy to be here. And hi, Max. Good to seeing you after the last, it's been 2 years, I think. Well, it's always fascinating to listen to what Max has to say first, because it's always good to know that the law can apply. I mean, it's interesting to see that the EU Justice Court is actually independent and make its own decisions. It's also very interesting to understand that this global battle that exists today is not only on the part of technology. We always look at, you know, when we talk about sovereignty, resilience, etc., we talk about the technological part or the political part. But there is another part that is the law. Sometimes we talked about lawfare, like, you know, in warfare, but with the law. And this specific subject is exactly what's happening. And I have not much to add to it because this is so brilliant, but one of the things that is interesting is, like, when you talk about FISA and the surveillance, these are laws that were made during the Cold War and basically allowing the US to spy on the USSR. And funnily, the same laws now can be used with the global internet to have, let's say, a bigger reach. But we are in a new war, and with this new geopolitical... Mic, please. Okay, I'll have another one. Sorry. Do you hear me? Okay. Yes, with this new context, geopolitical context, and not only the war, but all the crises of energy, how your reflections on sovereignty and privacy for Max later are changing? Do you think that the new context is changing also our priority on sovereignty? Well, I think we're in... I think it's you and me, you or me. Okay, it's you and me. So sorry, I'll switch back. I think what's happening with the war in Ukraine, but it's not only the war in Ukraine, there's been the pandemics, there's been what's happening in, you know, Taiwan, the shortage of pretty much everything. What we're seeing is this multi-layer conflict, but also what I'm afraid is kind of a new geopolitics reality. And what the Ukraine war reflected was... we have mic problems, okay. Okay, yes. Maybe. What we saw with the Ukraine war was more revealing what was the situation. A few things are interesting if you look at, like, literally the last 3 or 4 years. What happened in Afghanistan, where when the Taliban came in, basically the entire government was working with Google services, and they were just switched off. And if you look at what happened just after the war in Ukraine and the ability we had to basically disconnect service by service, Russia, and at the same time Apple Pay and Google Pay didn't work, and you couldn't even go in the subway in Moscow. You had Huawei and all the Chinese company coming in and say, how can we help? So we're looking at right now is, I'm afraid, a new geopolitical context that could end up with the end of the internet as we know it, like the open global internet. And we'll enter what I kind of came back with this term of the splinternet. It's an old term, the 2001, to describe what would happen in China. But the reality is we're coming in a world that is going to be splintered, that is going to be balkanized, where things that we believe are, we took for granted, like the ability to send an email to anywhere in the world or just go anywhere and do anything with online, might be challenged. And what we're just seeing right now are the premise of this new reconfiguration of the world. Max, how this new geopolitical context is affecting your fight on privacy? I think long term we'll have more privacy, at least among the democratic countries. I would agree that I think we're probably going to move to a system where we're not going to have a unified global internet for 2 reasons. First of all, the very authoritarian countries in the world will simply move towards the direction they already moved into, and we'll just see them having their local versions and blockades and so on. And then among the democratic countries, we have a very structural issue, is if you have different cultures and different democracies, and therefore different laws,
As a company, it's partly just very hard to comply with that. I think we see it now playing out with privacy, and I think privacy is one of the topics that's probably easier to solve, at least when it comes to government surveillance, because we usually have very different, very similar views when it comes to government surveillance. The Americans hate it, and we don't like it either. So it's something where there could be more agreement. But what's probably going to come up is 100 of other topics. A good example may be the freedom of speech. Now, in Austria, for example, denial of the Holocaust is prohibited. It's something where your freedom of speech is for cultural, political reasons, more limited than in other areas. Now, in Austria, that's very much a common topic, and everybody agrees, or I guess most people agree. In the US, that would be a violation of your freedom of speech. Now, there may be 100 other of these topics, and I think so far, the reality was democratic countries just didn't regulate the internet or didn't enforce their laws there because it was like this weird, things that kids do. Now, where the internet becomes a dominant factor of our lives, the problem will come up that we're simply going to regulate it differently in different countries, that each country is going to regulate the internet themselves, or if you look at all the new laws in Europe as well. And there you will inherently have a conflict of law situation where there's different rules. And I think it's going to be a very, very massive effort to make sure that these laws somehow stay in line, that there is rules where you say, okay, not everybody can regulate everything. We have to differentiate who regulates what, to come up with a system that then works even among the democratic countries, because it also may be a problem with the rule of law and democracy in itself. If you pass your laws that you should as a democratic country, and then in reality you don't enforce it or you can't enforce it. So I think there is an inherent conflict we're going to see more, maybe even in other areas than privacy. We may just be the first one that came up. The question is also about our allies. Who are our allies today in the digital world? Because in this context of war, we are turning back to US. So this is maybe a new problem for the question of sovereignty in Europe, no? Tariq KRIM. Well, it's quite complicated because it's an ongoing event, and as you know, we don't have allies, we only have interests. Someone said that. And currently what is fascinating is I always believe that the internet and AI and the cloud are at the end military technologies, meaning that they started from the military and they're back into what they are. And it's interesting to see how with the Ukraine war, how Estonia, Microsoft, and the US Department helped Ukraine, making sure their train are working when the Belarus train was supposed to bring the Russian troop kind of magically stopped. And one of the main problems we have in Europe regarding this question is that nobody has the same answer. I think most of the countries are happy that the US and big techs will provide a form of shelter, digital shelter. That's, I think, also in maybe I'm kind of in the thinking that what happened with the Privacy Shield 2.0 or the Safe Harbor 3.0, I don't know how we can call it. There's this kind of things that we need to bring some insurance, and in some ways, if we bring the data in that ecosystem, they will be protected. But the problem is that at the moment, we have also an economical crisis, and that the crisis, for the first time in history, of recent history, is affecting the big tech. There's going to be massive layoffs everywhere. The business models are based on advertising is not as reliant as it is. So basically, the collection of data is not as great business. It's still a very good business model, trust me, but it's not as good as it used to be. So we have all these layers coming together at the same time, and nobody knows really what's going to happen. So this idea of sovereignty in technology, personally, I kind of switched my mind. I believe digital sovereignty is a dead concept for every country. Now we have to think about resiliency. We have to think about how we're going to operate the internet with maybe 70 or 80% of the energy we had for last year, with potentially structural problem that makes that the quality of service is going to be degraded because we're going to start shutting down
5G and roam because of the energy problem we're going to have to deal with. I don't know how long it's going to be, but what's clear is that we're going to have to figure out how to make sure that the essential services are working well, and how do we do that in a complex world? And resiliency is not compatible with sovereignty? I think it's a layer below. So you have the internet economy where everybody's supposed to do business, and then the entire value of that economy was captured by maybe 10 or 15 companies. And then below that, you have the idea of digital sovereignty, is how, as a country, I make sure that all my essential goods and my product and my own ability to exist online is guaranteed. And below that, you have the resiliency, the idea that this is the minimum services. You know, when you have no gas in your house and you have to take like the lights, the traditional light candles. That's the resiliency in some ways. But the funny thing is, we've seen that in France with what we call the trusted cloud. I would say it in French, le cloud de confiance. This idea that we're going to merge with, to join ventures or more like franchise with like the big tech. This idea that this idea of sovereignty is not very clear, because in some ways there's a lot of decisions we should have made 10 years ago that we haven't, especially in terms of software and stuff, because we are great in Europe building software. Remember that the building blocks of the internet, Linux and the web, were made in Europe. And all that technology is now under license and probably export license in the US, because most of the open source foundation are, as you know, they're not in Switzerland where everybody could benefit, they're in the US. So yeah, it's a complex move. Okay, so let's talk about open source with you, Max, also. How the open source movement lives with GDPR? To be honest, I'm probably not the right person to answer this question. That's probably for everybody else to answer. I think, usually culturally there is more of an overlap with privacy protective measures, but I think that's as far as I can go on that. I will probably just use the opportunity for 1 second to also, talking about the culture, the war situation we're in and independence and so on. It's like sometimes you wonder that if everything is in the global cloud and not just somewhat local, the reality is it moves more and more local anyways for latency and so on. But if we basically have that global cloud, we now see that it's not that hard to blow up a gas pipeline in the North Sea. So, you start to wonder how easy it is to kind of, just cut a couple of cords. And after all, there's not that many cables, if you really count them up, that connect to the global internet. And there may be much more, like if you don't think that that's imminent right now, but if you think more long term and you really have like a major conflict, you may also want to make sure that your infrastructure is built in a way that it does work and is not after all a couple of meters of cable that can stop all of that. But I'm not an expert in all of that. It's more like my political thinking in that sense. I hope that's somehow useful. Okay, so I'll try with Tariq KRIM. Maybe to talk about the role of open source in sovereignty today. Sure. Just very quickly to jump on this. As you remember, a couple of years ago when we were discussing about the possibilities of cable being severed, and I remember like people look at me very funnily and say, "You're probably exaggerating." And now the French army is securing the borders because that's where the cable are the lowest. And there's clearly we talk about 4 or 5 cables that have issues. So it may not mean like the internet is going to shut down, but it means that the internet we could go back to the ADSL world if it reminds any of us some good or bad souvenirs. To go back to the idea of open source is, in some ways I'm conflicted, because in one way open source and free software is a tool of freedom. It is absolutely, was designed like this. But the problem comes with, the idea of, and it's interesting because during the Trump era, there was a lot of experimentations on where we can go. And one of them was with Iran, when suddenly Iran woke up and there was no more GitHub, and there was several technologies are not, like basic technologies were not clearly for use and commercial use. So one of the questions I have is the question of licensing, not about the GPL and the license, the software license. It's
When you're in a foundation that is located in a place that has a possibility of export limits or sanctions, how will the open source be affected? This is an open question I have. I'm not a specialist of the law, and I don't want to claim I know more than I do in this subject. But what I see is that suddenly software that used to be this generic platform for each of us has become an economical tool and a war tool, and we can see that nothing today has been, how would I say, épargné, has been spared. And literally everything that we know is now under pretty much some form of conflict. You have cyber warfare, you have basically we're attacking the OS, you have lawfare with GDPR, we're basically taking advantage. You have what we sometimes call the like war, the semantic war, basically using Twitter and all these tools to get everyone go crazy and vote for the craziest person possible. And all of that comes along. And now the battle of software, that is a battle that I think Europe should win, is also at stake. And just to go back on what you said earlier, is I think when I say I do not believe in sovereignty as for governments and companies, because I think the world is too complicated. And at the moment, I believe in sovereignty for the citizens and the individuals. And I believe there's a lot of source. Exactly? I mean, look at now with Twitter being under new management, to say it politely. I've seen the growth of software like Mastodon, or people going back to platform like Ghost and say, maybe I'm going to go back to building my blog and my community with people that are not insane, yelling at me all day long just because I said something that they don't like. And we can see that a lot of people are now trying to figure out, maybe I should get my photos out of Facebook or any of these platforms before they decide that freemium is not an option and you have to pay for everything. Because basically what Elon is doing with Twitter is showing that in the future there won't be any free meal anymore, and we will squeeze you as much as possible. And if we need to get everyone to pay for Gmail or for any of his service, because basically you cannot live without an email and without SMS and without Facebook, etc., they will. And we're entering a new era because also of the economical crisis that makes it really hard for these companies to ease the stock market with no simple things. Now they have to go deeper in the meat, and we are the meat in that specific case. Okay. Mic, please. Yes. Max, I wanted to know what was your level of confidence in the fight of our rights for privacy in the next years? The level of confidence. Yes. Okay. Yeah. No. I think we're in Europe right now when it comes to privacy. We have a decent law. I usually say that GDPR is the least stupid law that we have worldwide. It could be much better and much simpler, but that's the one we have right now. What's really interesting in this area is the enforcement of the law. We hardly have a fundamental right that is so ill-enforced as privacy. So it's interesting because in Europe we're quite good at coming up with fundamental rights and having probably the legal stuff around it. But then when it comes to really enforcing laws, then we're not that great. And especially in privacy, that's extreme. Like we do have situations. Because of what? Because we are not enough united? I think the united part is one thing. In privacy, it's a cultural thing. There was a culture of non-enforcement since 1995. Most of the rules are really not new from the GDPR. They have been around since 1995. But we have authorities that don't have the personnel, that don't have the training, that sometimes don't even have the interest in really enforcing things. So to give you an idea, in Austria, for each complaint, there's about 2% of the complaints where there's actually a penalty thereafter. In Ireland, we have about 99.99% of the complaints that do not lead to a decision. So people complain about a violation of their fundamental rights, but there's just no consequence. And it's interesting because with other fundamental rights, we wouldn't accept it. Like if you have a right to freedom of speech, but 99.9% of the time you can't enforce it, or you have a right to kind of vote, but 99.9% of the time there's no voting booth, we would probably call that out for very good reasons. And in privacy, we haven't overcome that kind of massive like non-compliance situation.
And one part of the reason is that a lot of the infrastructure, a lot of the software we've built was not built in accordance with the law the last years. So I oftentimes feel it's a bit like, you know, if you have a country where just a lot of the apartment buildings are built in a environmental zone, no one wants to tear down these buildings. So they're kind of illegal, but they still stay there, and everybody kind of tries to chicken around and find arguments why they should still stay there, or, you know, all that kind of stuff. And I think that's a bit what we do in privacy. It's a bit like, we've always done it that way. We know it's not legal, but, you know, who cares who is actually going to do something about it? And that is something where we have a fundamental problem in Europe, and also a problem of credibility. That's the data transfers may be a good example, but also otherwise. If you pass laws and you then don't enforce them and you don't follow them, no one is going to take you seriously. And I think that's a problem, especially in a situation where, as Europe, we don't have probably the political, the economic power in each situation. And then if the political power is also not really used, then you get into a situation where you become a laughingstock. But I think that big techs are taking you very seriously, Max SCHREMS. Thank you very much. Yes. Thank you very much. It's just the end of this talk. Do you have something to say just before leaving, Tariq? Sure. First of all, very quickly, please. Thanks, Max, for doing what you were doing. I guess I'm fearful about the future, I told, for like geopolitical reasons, but I'm also hopeful that we're entering the end of an era of the business model of like trying to get all the data, no privacy, and you'll see something great is happening. I think that model doesn't work anymore. Inflation probably is going to kill a lot of these companies who are trying to operate on this idea of data, management, and we're going to start having to see best practices, and some people will actually have better practices in the press, in all the large companies you're talking about. So I'm that way a little bit hopeful. Thank you very much. It's a good end. Thank you. Bye-bye. Bye, Max. Bye. Merci, Tariq KRIM. Merci beaucoup. Alors, on va conclure cette plénière justement avec un peu d'espoir. On va parler du numérique responsable vis-à-vis de l'environnement et plus largement de la société. L'open source accélérateur pour un numérique responsable. Donc, c'est ma conversation avec Véronique Turner que j'appelle sur scène. Merci de me rejoindre. Je vous laisse le canapé, Véronique. Directrice générale d'Alterway, cofondée par Philippe Montarges, qui est donc l'un des deux co-présidents de cet événement. Alterway qui a rejoint le groupe Smile il y a un an. Véronique, vous présidez également depuis 14 ans l'Open CAO Summit, un des tracks de l'Open Source Experience. Vous êtes aussi très engagée depuis plus de 10 ans dans l'organisation professionnelle Numéum, qui s'appelait le Syntec numérique il n'y a pas longtemps, où vous portez en particulier le programme stratégique sur le numérique responsable. À ce titre, vous avez lancé il y a 2 ans l'initiative Planète Tech Care qui rassemble tous les acteurs engagés pour un numérique au service de l'environnement. Merci beaucoup. Je demande à Gaël Musquet de nous rejoindre également. Bienvenue Gaël, je vous en prie, asseyez-vous. Gaël Musquet, hacker éthique, vous manipulez les technologies open source au service de votre passion. Votre passion, c'est l'astronomie. Vous avez redonné vie à l'Observatoire de Vernon dans l'Eure, c'était en 2020. Et puis vous avez fondé Hackers Against Natural Disasters. C'est un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui ensemble, ce sujet des catastrophes naturelles qui vous a d'ailleurs touché personnellement, puisque vous avez été victime en Guadeloupe de l'ouragan Hugo en 1989. Donc j'ai une question tout de suite pour vous, Gaël. À quel point ces technologies, et en particulier les technologies open source, puisqu'on est là pour parler de celles-ci aujourd'hui, elles sont importantes dans la gestion et la prévention des catastrophes naturelles? Alors, bien, merci pour l'invitation. La première fois que j'ai participé à Solutions Linux, c'était il y a 15 ans. C'est un honneur pour moi de participer à une plénière près de mes pairs, des communautés du logiciel, des données libres. Et pour répondre à la question directement, on a depuis 89 et même avant, on montait à 1902, premier usage de la radio en Martinique, après l'éruption de la montagne Pelée, 30 000 morts, c'est la plus grosse catastrophe naturelle qu'ait connue la France. Mis les technologies au service de la vie. Gustave Ferrier, à l'époque capitaine dans l'armée, a été envoyé en Martinique en 1902 pour déployer la 5G de l'époque. C'était la télégraphie sans fil.
pour relier à nouveau la Guadeloupe et la Martinique, parce que les câbles télégraphiques avaient été détruits par l'éruption et le tsunami qui a suivi cette éruption de la montagne Pelée. 89, c'est une date qui m'a marqué enfant. On avait déjà des satellites météorologiques qui permettaient d'avoir des images, qui permettaient d'anticiper cet ouragan et de permettre aux populations, ma famille, de se mettre à l'abri. 2010, le séisme en Haïti. Là, ça a été un déclic pour moi parce que je contribuais à la communauté OpenStreetMap pour produire des données cartographiques libres. On s'est rendu compte à quel point ces données cartographiques, mises à jour presque en temps réel par les contributeurs, permettaient aux ONG, aux États, aux militaires sur place d'aider les populations haïtiennes. Et toutes les crises qui se sont succédées ont montré à quel point le web, l'Internet, les réseaux de télécommunications, les protocoles qui irriguent et qui articulent toutes ces technologies permettent aux populations, aux ONG de faire face. Et donc, sans libre, sans open source, aujourd'hui, ces crises seraient beaucoup plus difficiles à gérer. Vous citez OpenStreetMap, c'est vrai que c'est des outils aussi qu'on retrouve sur le terrain de la guerre aujourd'hui en Ukraine. Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça d'outils open source qui sont aujourd'hui des outils vitaux finalement pour la société? Oui, complètement. On a un certain nombre de protocoles sur les... Je suis devenu radioamateur en 2017, un peu grâce de tout ça. L'ouragan Irma qui a frappé Saint-Martin, l'ouragan Maria juste après qui frappe Porto Rico, qui met à genoux toutes les infrastructures. Et là, je me rends compte à quel point avec les équipes d'EDF en Guadeloupe, tout ce que nous avions pu mettre en place comme procédure d'utilisation de la radio en cas de blackout électrique permettait à ces populations de continuer à communiquer, en tout cas que les services minimums vitaux puissent continuer à fonctionner pour établir au fur et à mesure tout ces... Et en fait, MQTT, HTTP, XMPP, tous ces protocoles qui ont l'air transparents aujourd'hui. Quand je parle de ces protocoles, souvent avec des jeunes, ils ont l'impression que c'est génération spontanée, mais il y a des hommes et des femmes qui ont sué sang et eau pour porter ces drapeaux, ces protocoles, ces technologies, les faire rentrer dans les administrations, dans les réseaux de télécommunications et permettre, en mode très dégradé, le KISS, Keep It Simple Stupid, qui a été le fer de lance des Unix et de Linux en particulier, faire des petites choses qui font des choses très simples et très rapides, en mode dégradé, quand il n'y a plus d'électricité, quand il y a peu de réseau, c'est ce qui fonctionne le mieux, parce qu'en temps de paix, l'outil en crise qui fonctionne le mieux, c'est celui qu'on utilise tous les jours. Plus un réseau est compliqué, plus une technologie est compliquée, plus elle est difficile à mettre en œuvre au moment de la crise, et moins elle est résiliente. Véronique Turner, peut-être un point, s'il vous plaît, sur les travaux qui sont menés au sein de Planète Tech Care, puisque ça fait 2 ans que l'initiative a été lancée. Oui, je veux dire également, je suis ravie d'être là, je suis ravie de retrouver Gaël et puis tout l'écosystème. C'est très sympa ces 2 jours, c'est un moment sympa de retrouver tout l'écosystème. Alors oui, pour parler de Planète Tech Care, c'est une initiative qu'on a lancée il y a 2 ans. On l'a lancée à Bercy, sous l'impulsion de Barbara Pompilly et Cédrico à l'époque. Ils lançaient leur feuille de route sur la convergence numérique et environnement. Donc on a lancé en fait cette initiative qui est un programme, qui est une plateforme, qui est un hub, qui réunit aujourd'hui tout l'écosystème qui est engagé autour du numérique et de l'environnement. Alors au bout de 2 ans, c'est un beau succès puisqu'on a plus aujourd'hui de 700 signataires, 700, je crois pas loin de 740 signataires, qui sont des entreprises publiques et privées. On a même aujourd'hui des collectivités, des grandes métropoles comme Bordeaux, la région Grand Est qui sont signataires de Planète Tech Care. On a évidemment des grandes entreprises du CAC 40 qui sont représentées dans tous les secteurs d'activité. Planète Tech Care, ce n'est pas le rassemblement des offreurs des solutions du numérique, c'est vraiment de tous ceux qui utilisent le numérique et qui veulent utiliser le numérique au service de l'environnement. On a des ETI, des PME, des startups. Et puis, on a toute une communauté d'acteurs de la formation. C'est important aussi d'engager les acteurs de la formation parce que si on veut que demain, les choses bougent, il faut qu'on ait des compétences qui arrivent sur le marché du travail. Donc là, on travaille avec tout un tas d'écoles. L'école 42, les grandes écoles du numérique, comme Webforce 3, Simplon. On travaille avec des grandes écoles d'ingénierie comme Polytechnique. On travaille aussi avec des écoles de management. Donc là, il y a tout un écosystème qu'on appelle les signataires. Et puis à côté de ça, on a 2 autres communautés d'acteurs qui sont les ambassadeurs et les partenaires, qui sont là plutôt des associations, des organisations professionnelles, des think tanks. Donc on a une 50aine aujourd'hui d'associations qui sont réunies dans Planète Tech Care, pour moitié des ambassadeurs, pour moitié des partenaires. Qu'est-ce qui différencie finalement les partenaires et les ambassadeurs? Les partenaires sont ceux qui proposent du contenu et qui animent tout au long de l'année des ateliers
pour acculturer, pour sensibiliser, pour faire monter en compétences, pour partager des retours d'expérience avec la communauté. Donc là, je vous ai dit, il y a à peu près un peu plus de 25 associations, dont par exemple l'ADEME, qui est du coup pas une association, qui est une entreprise d'État, mais qui est du coup un des partenaires emblématiques. Et demain, l'ADEME fait un atelier Planète Take Care sur la sobriété énergétique. Et on a les ambassadeurs. Les ambassadeurs sont ceux qui... Demain ici. Alors, non, pas demain ici, désolé. Alors, en fait, demain dans la communauté Planète Take Care, tout à fait. Très bien. Mais c'est vrai que ça se cumule avec notre agenda de l'Open Source Experience. On a également les ambassadeurs qui sont des acteurs qui font plutôt écho au dispositif et qui essayent de faire rayonner l'initiative Planète Take Care dans leur écosystème. Le plus gros de nos ambassadeurs aujourd'hui, c'est le MEDEF, par exemple. Donc voilà, donc un écosystème qui est très riche, très actif, avec des ateliers tous les mois. C'est un dispositif qui est gratuit. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Planète Take Care et ceux qui ne sont pas encore dans cette communauté, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes membres d'associations ou vous êtes membres d'entreprises, et bien rejoignez le dispositif. C'est gratuit, donc c'est, je pense, une chance d'avoir un outil aussi puissant et aujourd'hui gratuit. Il y a des ateliers tous les mois. Et vous m'aviez demandé comme question, c'est quoi un peu le point saillant en fait. Donc on a un grand rendez-vous à la fin de l'année, les 1er et 2 décembre. Il y a un grand rendez-vous, comme on le fait aujourd'hui autour de l'open source avec l'Open Source Experience, mais qui sera sur le Green Tech Forum. Et je vous invite à rejoindre cet événement les 1er et 2 décembre. Bon, ça fait un autre rendez-vous. Gaël Musquet, Hackers Against Natural Disasters, HAND, pour faire court, c'est ça? C'est ça. Je peux. Vous travaillez autour des outils qui sont utiles face aux catastrophes naturelles, mais vous travaillez aussi sur la prévention. Vous avez pourtant listé le nombre de catastrophes naturelles auxquelles on fait face, et on sait que ça va s'accélérer. Est-ce qu'on peut vraiment, nous aussi, accélérer sur la prévention? Est-ce qu'on peut faire beaucoup mieux? Complètement. Malheureusement, la prévention, c'est un peu le parent pauvre de la gestion de crise. On est souvent en réaction à une catastrophe, à un conflit. Et d'ailleurs, les conflits, souvent, les crises naissent de ces catastrophes. Et en matière de prévention, je vous donne un ratio qui fait consensus dans le monde de l'assurance. C'est 1 euro mis dans la prévention, c'est 7 à 10 euros évités au moment de la crise. Et oui. Donc, s'il y a un argument économique à mettre en avant, ce serait celui-là. Et pourtant, les dirigeants d'entreprises, politiques, ont tendance à mettre un peu sous le tapis cette partie de la prévention parce qu'ils ont l'impression de financer, au final, d'investir dans des crises qui n'arrivent jamais, ou peu. Et en fait, pour moi, c'est un peu ça, c'est qu'à force d'être sollicités, nous, gentils geeks, gentils libristes, sur ces crises, et de se rendre compte en même temps que ces territoires, on savait qu'il y allait avoir un ouragan, on savait qu'il y allait avoir un séisme, on savait qu'il y allait avoir un tsunami. Lire les documents, les Nations Unies, on est en pleine COP27. C'est super, ces conférences, il leur faut en faire, on se rend compte, on échange, etc. Moi, je préfère la Convention de Sendai, le cadre d'action de Sendai, 2015-2030, qui vise à diviser par 2 le nombre de victimes des catastrophes naturelles. Et quand on lit le rapport intermédiaire de 2020 du cadre d'action, donc sur le human cost, on se rend compte que la moitié, plus de la moitié des morts de catastrophes naturelles entre 2000 et 2019 sont liées à des crises qui n'ont rien à voir avec le réchauffement climatique. Et je suis souvent un peu provocateur quand je dis ça, c'est que quand on vient me parler d'effondrement, quand on vient me parler de militants, etc., ou de crise climatique, je dis à tout le monde, à toutes ces personnes, souvent, c'est votre histoire d'effondrement, on va tous mourir, c'est si tout se passe bien. Parce que les 58% des morts de catastrophes naturelles de ces 20 dernières années, ce sont des séismes, des volcans et des tsunamis. Donc si on devait être pragmatique et mettre un maximum d'énergie sur la prévention, on mettrait de l'énergie sur éviter des morts, éviter des blessés, sur ces crises géologiques. Évidemment, il faut qu'on s'occupe aussi du réchauffement climatique. Est-ce que vous avez des exemples d'exercices de prévention qui ont été déjà probants? Complètement. Alors, depuis 10 ans, 11 ans maintenant, je participe, et là, c'est toute la force de la communauté du libre. L'UNESCO, quand elle a créé l'exercice Caribouif, elle s'est dit, on va mettre le cahier d'exercice sous licence libre. On va carrément mettre dans le domaine public le cahier d'exercice tsunami. C'est quoi un exercice Caribouif? C'est 47 États et territoires sous l'égide de l'UNESCO qui s'entraînent à coopérer ensemble avec un cahier d'exercice commun, toutes les données libres disponibles à date, historiques, scientifiques, géologiques,
les données sismiques, même parfois en temps réel, de certains organismes, pour pouvoir faire face à un tsunami dans la Caraïbe qui potentiellement tuerait 500 000 personnes. Alors ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé, mais si ça arrivait, ce serait potentiellement 500 000 morts si on n'était pas prêt. Premier exercice en 2010, je le fais à Paris, et pendant 5 ans, depuis Paris, je me suis rendu compte que la mayonnaise ne prenait pas, et donc j'ai commencé à faire cet exercice en Guadeloupe, chez moi, pour mettre en œuvre tout ce que j'avais appris et tout ce que j'avais comme ressort potentiel à exploiter, pour pouvoir dire à une population, attention, dans 10, 15, 20, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 6 heures, vous allez faire face à un tsunami. Et il faut le faire en français, en espagnol, en néerlandais, dans toutes les langues qui sont parlées dans la Caraïbe, pour les populations locales, mais aussi les croisiéristes, les bateaux qui transportent des matières dangereuses. Toutes ces populations ont le droit, c'est l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un droit, les États nous doivent la sécurité. On a droit à la vie. Et cet exercice-là, pour moi, ça a été vraiment une révélation. Le prochain exercice, c'est le 23 mars 2023, de Miami à Caracas. On va mettre tout ce que l'on a sur la table en matière de technologie, mais aussi de sciences sociales, même apprendre à des enfants à descendre des escaliers rapidement, en se tenant chacun la nuque. Ça, c'est les Vénézuéliens qui nous ont appris ça. Pour que derrière, ça serve aussi au continent. L'Europe fera face un jour, la question c'est pas si, c'est quand, à un tsunami majeur en Méditerranée. On a 3 volcans actifs en Méditerranée, le Vésuve, le Stromboli, l'Etna, plus le Cumbre Vieja, côté Atlantique, qui potentiellement pourrait ravager et entraîner un tsunami jusque sur les côtes de la Manche. La dernière fois que c'est arrivé, on a eu un tsunami en la Manche, l'Irlande a été touchée. Et donc, moi, ce que je tiens à faire de mes origines insulaires, c'est rapporter aussi toutes ces expériences en Europe. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est qu'on a on organise en 2024 les épreuves nautiques des Jeux Olympiques de Paris à Marseille, dans un territoire qui est en proie au tsunami et qui a été en proie cet été dans l'arrière-pays au feu de forêt. Vous imaginez déjà le bordel que c'est de gérer Marseille en temps de paix. Imaginez juste demander à des Marseillais et le pourtour marseillais d'évacuer Marseille. Imaginez juste le défi que ça représente et à quel point toutes les technologies que j'ai citées auparavant, OpenStreetMap, XMPP, permettraient, le cell broadcast, on en parlera plus tard, l'alerte cellulaire, de sauver des vies. Et de sauver des vies, pas uniquement de Français. Au moment des Jeux Olympiques, j'espère qu'on n'aura pas à le faire. Je ne souhaite pas que ça arrive. Mais la prévention, c'est aussi ça. C'est être capable de mettre en œuvre tout ce qu'on a sur la table pour pouvoir dire à 1 million, 2 millions de personnes, bougez. Ça a marché en 2017 au Chili, 1,5 million de personnes, 47 minutes. Et on a réussi à les évacuer. Vous parlez de la force de l'open source. Véronique, quel rôle peut jouer l'open source déjà pour travailler en amont sur un numérique plus responsable vis-à-vis de son impact environnemental ? Alors, sur l'impact environnemental, c'est important de rappeler peut-être un chiffre, c'est que là, je pense qu'il y a une convergence des scientifiques sur ce point-là, c'est que l'empreinte environnementale du numérique, elle est quand même massivement concentrée sur la fabrication des équipements. Après, on dit entre 60 et 80%. Donc l'open source, quelque part, on le sait aujourd'hui, ça lutte contre l'obsolescence logicielle, qui par rebond lutte contre l'obsolescence matérielle. Et donc, ça peut être un véritable levier aujourd'hui pour allonger la durée vie des équipements. Et donc, je crois qu'il y a un travail qui est à faire. C'est ce qui est dit aujourd'hui au niveau de nos ministres, que ce soit sur la transition écologique ou numérique. Le vrai levier aujourd'hui sur lequel on doit vraiment travailler, c'est sur l'allongement de la durée de vie des équipements. Et l'open source est une brique essentielle dans ce travail d'allongement de la durée de vie des équipements. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, là, le temps file très très vite avec vous. Gaël, vous avez évoqué un sujet qu'on allait aborder plus tard, mais je crois qu'il va falloir l'aborder tout de suite. Donc vous avez travaillé sur l'adoption du protocole Cell Broadcast, alerte cellulaire en Europe. C'est un projet qui remonte à 1997, son adoption c'est juin 2022. Ça prend énormément de temps, on n'a plus le temps là. Complètement. Comment on fait pour accélérer ? Je veux dire un deuxième Et gros en plus, mot. on a plus de temps. Je vais être très rapide. Ouais. Hubert Reeves parlait du PFH. Au Québec, ils appellent ça le putain de facteur humain. C'est toute la preuve, en fait, à quel point, humainement, il est important que tout ce que l'on est en train de faire là, se rencontrer pour pouvoir parler de cette technologie-là, de faire venir nos chefs d'entreprise, nos dirigeants, nos ministres, nos élus, se rendre compte, en fait, de ces technologies.
qu'une technologie existe n'est pas la garantie qu'elle soit exploitée ou qu'elle soit exploitée, on l'a vu précédemment, de la bonne manière. Et si je n'avais qu'une chose à dire vis-à-vis de cette alerte cellulaire qui nous a été imposée par l'Europe au 21 juin 2022, c'est ça, c'est qu'on a un devoir, nous, libristes, de pédagogie. Il faut qu'on apprenne à faire beau, c'est-à-dire à faire les choses, à les expliquer et à les montrer de manière belle, de manière pédagogique, de manière ludique. C'est ce que je fais avec des enfants à l'Observatoire de Vernon. Il faut que cette génération, on puisse lui transmettre un certain nombre de faits historiques, qu'on a essayé de faire rapidement aujourd'hui, de montrer à quel point ça peut être difficile, aussi dans les organisations humaines, de transposer ces technologies à des situations actuelles. Parce que malheureusement, je suis confronté avec des jeunes stagiaires de 3e que j'accueille aujourd'hui, à des enfants qui pensent qu'ils n'ont pas d'avenir, qui ne rêvent plus. À leur âge, étaient immortels. Ce n'est plus leur cas. Et donc, si on ne leur met pas dans la main les outils qui leur permettront de résoudre nos défis et ceux qui les attendent, on aura perdu encore plus de temps et on aura aussi perdu et pas tiré leçon en fait du temps que l'on met parfois dans nos administrations à injecter ces technologies. Donc vous me dites là, l'urgence, c'est aussi d'apprendre à transmettre ce savoir-faire dans l'open source. Véronique, juste un mot de conclusion aussi. Je pense qu'il faut retenir sur ce numérique responsable. Alors, je pense que le numérique responsable, je pense qu'il faut peut-être en redonner juste une définition, parce qu'on a parlé beaucoup d'environnement, mais le numérique responsable, ça va au-delà de l'environnement. Le numérique responsable, si on devait en donner une définition, ça pourrait être que c'est un numérique qui s'inscrit dans une trajectoire d'impact positif, sur le plan économique, bien évidemment, mais également sur le plan social, sociétal et environnemental. Social sont les sujets autour de l'inclusion, de la diversité. Et l'open source a un rôle à jouer autour de ces sujets d'inclusion, autour de l'accessibilité numérique, le fait que ça soit transparent. Les sujets sociétaux vont être autour des sujets d'éthique. Évidemment que par ADN, l'open source permet d'avoir une certaine traçabilité, lisibilité du code. Ce sont les sujets aussi de confiance, de sécurité. On en a parlé là longuement sur juste la table ronde d'avant. Ce sont les sujets d'autonomie stratégique. Et puis évidemment les sujets d'environnement. Donc moi je vous invite, si ces sujets-là vous intéressent, il y a tout un parcours dans cette édition de l'Open Source Experience. Je vous invite sur un rendez-vous intéressant qui est l'Open CIO Summit qui est à 16h. Où là, on va parler, notamment, il y a 2 thématiques sur le numérique responsable. Une table ronde qui est vraiment très intéressante sur le sujet du défi qu'ont aujourd'hui les communautés open source face au design logiciel sur 2 thématiques, le green et la sécurité. C'est une table ronde où vous aurez en fait 2 grandes communautés, Apache et Eclipse, face à des grands DSI, donc le SIGREF, qui est notre partenaire sur l'Open CIO Summit, qui s'est mobilisé pour venir faire un débat, un échange sur ces défis, un peu challenger les communautés open source. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui face au Green et Secure by Design? Et puis, il y a une deuxième intervention qui est très intéressante, qui est sur les communs. Boavista, qui est un des partenaires de Planète Care, qui vient présenter des communs open source qui sont au service de l'évaluation de l'empreinte environnementale sur les services et l'infrastructure numérique. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Véronique et Gaël. Et merci à vous. Merci. Je vous souhaite un très bon événement. Là, les conférences vont s'enchaîner dans cette salle, mais il y a aussi plein d'ateliers, plein d'exposants à aller rencontrer pour réseauter, trouver des solutions et vous inspirer. Merci beaucoup.